dumela moifo wa ditaba tsa Sesotho o boetse wa o dumedisa o le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Puong ya matsoho ke na le Mphotime. Dihloki tsena di latela. Loyalty without equality. Courage in the face of structural injustice. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotlile masole a Afrika Borwa a ileng a hlokahala ha sekepe sa SS Mendi se ne se teba ka 1917. President Trump's already signaled that he's now going to look for other mechanisms to impose tariffs. So we're not out of the woods yet. The best thing that we can do is try and keep the negotiations going. Mopresidente Trump o re qeto ya lekgotla e keke ya mothibela morerong wa ho nyollwa ha lekgetho. Ka ona mmui dula le rona. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mmuso o tla tswela pele ho aba ditjhelete le disebediswa ntlafatsong ya lebotho la naha la tshireletso hore le tle le phethe mosebetsi wa lona ka bokgabane. Mopresidente Ramaphosa o tlotlile masole a feta 600 ka o beha dikgare mme masole ana ke ileng a hlokahala ha sekepe sa SS Mendi se ne se teba ka la 20 ana le motsole mo Hlakola 1917. Kaolele mopresidente o tsitlaletse ntlheng ya hae ya hore o tla romela masole o ilo lwantsha ho rafa ho seng molaong le ditlolo tsa molao. The tragedy became a powerful symbol of sacrifice without citizenship, loyalty without equality, courage in the face of structural injustice. For a country like South Africa, which is still grappling with historical memory and social cohesion, the Mendi stands as a key moral landmark, a historical monument, and that is why we celebrate and commemorate this day. Ha re fetela matjhabeng re fumana hore kahlolo ya lekgotla la maipiletso la USA ya hore qeto ya mopresidente Donald Trump ya ho nyolla lekgetho la thomello ya thepa ha e molaong e qholoditse maikutlo a ditsebi tse fapaneng. Empa la le jwalo Trump o bolela ha ho ena le melao e meng e mo dumellang ho tswela pele ka qeto ena ya hae. We can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs. Le ha o ntse ho iso hlaki hore ho tla etsala eng ho latela qeto le khotla empa ho tsa tlhokomediso ho bao ba romelang thepa USA hore ba se potlake ka ho keteka. Given that there's been so much impact about all this, not only for South Africa or the agricultural sector in South Africa, but across the world, it somehow now kind of ruffles up some feathers, and hopefully, if it does, continue to be the free trade that we've been having, particularly in relations to AGOA, that will have some serious positive impact for South Africa, given the fact that for now, the products that for South Africa are currently, facing these tariffs are the majority of what we are selling, even though there are few that are being exempted from that. Letona la temo Afrika Borwa John Steenhuisen o ananetse qeto ena le khotla empa o re ho tla fihla ha jwale ha ho letho le tshwarehang. We welcome the fact that it's been struck down, but obviously we remain cautiously optimistic. But I think President Trump's already signaled that he's now going to look for other mechanisms to impose tariffs. So we're not out of the woods yet. The best thing that we can do is try and keep the negotiations going to negotiate a good deal for South Africa. Ho ntse o tshwere ditherisano hore ho tla etsala eng ka dibilione tsa didolara tseo mmuso wa Trump o di fumaneng nakong eo lekgetho lena le ntseng le sebediswa. Muya o khutlela kwano lapeng re fumana hore Afrika Borwa e amoetse diente tse ballwang ho milione tsa bohloko ba mokaka. Diente tsena di fihlile boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo ho tswa naheng ya Argentina. We know that many of you have suffered tremendously over the last weeks and months, but we now have the tools that we need to make sure that our strategy of turning South Africa into a country that can regain its status as an FMD country is here.
For the first time in 30 years, we now have a plan to make South Africa an FMD country, and we now have the tools to make that achievable. Ha re tla kwano Gauteng re fumana hore Action SA e tsebisitse Hemene Mashaba e leng kgetheng wa ba meyara wa Johannesburg. Mashaba e ne le meyara wa masepala ona o moholo pakeng tsa 2006 le 2019 ha ne a le mokgeng wa DA. Mashaba o boletse hore toropo ya Johannesburg e bohlokwa mme e bang e tsamaiswa hantle naha ka bophara e tla una molemo. Letsatsing lena la 20 a motsomong Hlakola ho ketekwa puo ya lapeng lefatshe ka bophara. Letsatsi lena le hlwailwe ke UNESCO ka selemo sa 2002 ho phamisa tshebediso le ntshetsopele ya puo ya lapeng. Ho keteka letsatsi lena University ya Nelson Mandela provinseng ya Eastern Cape e ne e tshwere ditherisano ka tlasa sehloho se reng tshebediso ya technology ho ithuta dipuo tse fapaneng, diphephetso le menyetla. Moiratela pele lelapa la mofumahadi ho Sefi Leano Mito wa bobedi le ananetse qeto ya kantoro ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya ho mo fa tshebeletso ya lepato la mokgahlelo wa bobedi la semmuso. Ke mosadi wa pele wa ba morena wa Matsonga ka Phato ka selemo sa 2008. Tshebeletso ya lepato la mofumahadi e tla tshwarelwa Valoi Cultural Village ka ntlenyana ho Tsaneng provinseng ya Limpopo hosane. Ho Sinwa Mitwa o hlokaetse ka la robong kgweding e hodimo a le dilemo tse 85. Ka o le leng re fumana hore moitseki wa setjhaba ebile e le mothei wa James Suping Setsogelo Foundation James Setsogelo wa Ramosadi Mahikeng provinseng ya North West o boetse o kene letsholong la ho tsamaya dikilomitara tse 10,000 ka maoto ho leba Cairo, Egypt. O qadile ho kena leetong lena a susumetswa ke kokwariri ya merafo James Roots ya neng a ikemiseditse ho aha seporo ho tloha Cape ho ya Cairo. Motsamao ono o tlhotlheleditswe ke ditiragalo tsa bosenyi mo loagong. James Setsogelo o simolotse motsamao ono go tsibosa baagi ka dintlha tseo di amanang le tshotlakako ya bong, tiriso ya diritibatsi le kgatelelo ya monagano mo go borre. Ke ntse ke tsamaya metsamao ya GBVF and anti-crime and anti-substance abuse and also the victimization ya borre. Ha ke dumele gore borre ke di-perpetrators all together tsa GBVF. Somehow borre ba heleletsa e le di-perpetrators due to the causes. Cause one ke lack of employment, cause two e nna gore ba bangwe they go out deployed in uniform. When they get there, my work will also make people aware that counseling, that time, those needs. Edwin Bond go tswa America a re ba ikaegile ka mafaratlhatlha a boitapoloso go tsibosa ba malapa le balatedi ba bona ka ga itekanelo ya bona ebile ba ba netefaletsa gore loeto la bona le tla babalesega. Social media allows me to post every day so that my family knows I'm safe. Batsamai bano ba ikuela go setšhaba go ba thusa ka matlole gore ba kgone go fitlhelela maitlhomo a bona a go tsibosa batho ka ga letsholo la bona. Zebulon Maine, SABC News. Baahi ba Belfontein provinseng ya Free State ba ipontshaditse ka bongata ho tla hlwekisa mebila e le ho busetsa seriti sa toropo ya bona. Letsholo lena le boetse le ne le reretswe ho tlisa polokeho ho ba baahi ba ne ba ngongoreiswa ke sewa sa ditweba le dinoha ka lebaka la bohlaswa. Ho lokisa mekoti mebileng, ho hlaola lehola le ho kuta difate, baahi ba re ba kgutlisetsa toropo ya bona boemong ba ho hlweka. Dithuso ho hlaha ho dihwai le bankakarolo di thusitse ho netefatsa hore ho fumaneha basebeletsi ba nang le boiphihlelo ho lokisa mebila. Ha o tshwanela hore ba le ke tla tloha fela ke fela ka ke le matsoho fela tjena. Ho sena le thole ke le fuparetseng. La meropo ya la isa kutlwa hore ha e hakalo empa ne nche ke amohela hobane ha ke boemo bo ke leng ka ro bona ke bona bo mpisang ka tsela. E mong wa bahlophisi o re ba hirile batho ba fetang 20 ho sebetsa sebakeng sena. We've employed a lot. I can't give a count, but more than 20 to 30 people that is jobless. We've employed for this day. We're giving them food and a stipend. Lenane lena le qadile phahameng,
mme bahlophisi ba lona ba re ba batla hore le fetele di-warding tse ding ka hara toropo ena. Kamohelo Tshotetsi, SABC News, Belfontein. Moiretsi o lekane phirimaneng ena, Bolipi bja latela. Ke o Taba.